Dugay-dugay lang siya. Okay, I don't know if nakita nyo na ang screen or na siya. Okay. So but before kita ma-start na kita siguro, it's 7:09 in my clock. But before kita mag-start, I would just like to introduce myself no sa iban nga wala na kakilala sa akon. Ginintroduce ako ni ng Jonah last nyo nga class, but I do believe nga some were absent. So my name is Carla, they call me Trish. So I am one of the staff sa BCC and also isama na ako sa mga Sunday school teachers sa BCC. And the task given to me is to ano ang topic nga ini ang aton nga book for this lesson. May 10 lessons kita, the same man sa lessons ng sa mga nag-previous. So the title of the book is The Responsible Christian. The Responsible Christian. This talks about Christian stewardship. So this will be our new topic for the next 10 days. Let's see kung anong dalagan sa aton nga lesson. Pwede nga shorter, pwede man nga 10 days man ang aton nga class to, depende sa dalagan sa aton nga lesson. But before we begin, let's open this night sa pagpangamuyo. So let us pray, let us commit this time sa Ginoo. Thank you, Lord. Father God, we thank you, Lord, for the opportunity, Father God, Lord, to learn from you. We acknowledge, Father, that you are our teacher, that you are here, Father God, in our midst, oh God, because you said in your word, if 2 or 3 gather, Father God, there you are in your midst, Father God. If 2 or 3 gather in your name, there you are in our midst, Father God. Lord, salamat that you are our greatest teacher. And then, Lord, Father, it is your Holy Spirit that will teach us, Father God. I am only your instrument, Father God. We commit to you this time. We thank you, Lord, for your words, Father God, that you will share to us, Father God. I thank you, Father, that you will give us wisdom and understanding. And thank you, Lord, that the time that we spent, Father God, Lord, learning is not a waste of time because we are, Father God, investing, Father God, Lord, for your kingdom. And even, Father God, you are preparing us, Father God, Lord, to be used by you in your work, Father God, Lord, sa kung diin mo man kami ginabutang nga mga lugar, Father God, Lord. We commit to you this time. We thank you, Lord, for the learnings, for the fun, Father God, Lord, that will happen tonight, oh God, and everything, Father God, will be for your glory, oh God. We give you all the praise and honor, and we welcome you, Father God, Lord, in this class. Kaupod ka namon. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So let's begin. I don't know, klaro akon nga audio sa inyo. Okay, gasig na sila, gasig na lang iban. All right, okay. Now, as I have said, ang aton nga lesson or aton nga course is The Responsible Christian. So, this is a 10 nga lesson nga pag i-go through naton, and I will just want to give you the overview no sa aton nga lesson. So, may ari ko di course outline. So, this is what we will have in the next 10 days nga magamit kita. So, we have the course is divided into 3 units. We have unit 1, 2, and 3. So sa first unit, this has 2 lessons. We will talk about the concept of ownership and the concept of stewardship, no? In a biblical way, of course. Now, let also, magkatapos ang unit 1, we will have unit 2, and this will be talking about ng ang aton nga pag-manage or aton ang stewardship concerning ourselves, no? The personal assets that we have, our lives, our personalities, our minds, our will, our body, no, tanan nga parte sa aton nga ginhatag sang Ginoo sa aton. And ang last is stewardship, kulang ay stewardship and our responsibilities sa mga relationships naton, no? Also sa aton nga possessions and money, relationship naton sa home, sa aton pamilya, sa church and sa community. So the goal, ang goal sang outline nga ini or sang course nga ini, I'm sorry, is that i-prepare kita or buligan kita nga maging steward kag paano naton i-manage ang aton nga life according sa gusto sang Ginoo sa aton. Now, our lesson, first lesson is lesson 1, God, the owner of everything. Now, once we understand ang truth nga ini, syempre, bala na naton nga we know that, common na ang mabatian naton, God, the owner of everything. Pero once ma-absorb gid naton, once makuha gid naton ng truth, life would be very much easy sa aton. Sa how this will change how we live our lives. This will change how we do ministry. Would even change the way we think. No? So, amo ni ang aton nga lesson for tonight, God, the owner of everything. Pero before ako magpadayon, I would just like to ask, dasig bala ako maghambal?
Or okay lang? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay. So we will go Normal. on. We will go on. God, the owner of everything. Okay. Now, we all know what ownership means, no? Pero let's dig deeper. Let's understand. Ano gid bala ang ideas ng ownership? Now, in our world today, madamo nga mga tao naghahambal nga if I own something or if I possess something, I own it. Di ba? If some people think that simply possessing or using something makes them an owner. Makita ini naton sa mga kabataan. May 4 years old, 5 years old, 6 years old. Kuha bala ang ilang nga toy, di ba? Kung ano paano sila mag-react, makita mo gid nga mag-react sila in protest because they think nga ang toy nga na ila, no? This idea rooted na gid sa aton ever since we were children. So hindi ni siya dali-dali makwa or amo ni halin sang bata kita amo ni nga idea nga sa aton what we possess, we own. Okay? Also, renting or borrowing something because you have rented something or you have borrowed something and you own it, you have it, people think nga aton na ina. I remember sang mga gagmay pa kami, uso sang una ang mag-rent kabala sang DVD, VHS. So I have the CD, I have the VHS or the video. Pwede ko na malantaw pila ka days pero hindi ako ang owner because after a few days ibalik ko gid na sa ginarentahan ko, Video City at that time. So we may rent or borrow something, we have it, but this does not make it ours. This does not make us our own as owners. So possession is very different from ownership and we do need to understand this as Christians para maging successful kita as Christian stewards, as managers of God's creation. Dapat maintindihan naton nga what we own, we do not have. What we possess, we do not own. Na makita nato ng example sa Acts chapter 4 verse 32, they really understood this because they said none of what belongs to them they possess. Kumbaga, they were in a community, they formed a community, and what they have para sa tanan, kumbaga para sa common goods ang tanan, no? Naintindihan nila nga hindi naila ang ginapag-iyahan nila. So the early church, the early disciples, they knew that what they had was not theirs. Now, a lot of people think, or kung muna abiyang aton nga idea, then what makes us the owner of something? No? What makes a person the owner of something? According to the values of this world, it is the power to prevent others from possessing or using an object. No? I may have a nice car nga nakapark sa gwa sang garahe ko. Ginabayaan ko lang ang rain, kagang ulan, nga gubon na siya, wala akong ginasapak. Pero neither do I let someone use it. Ara lang da siya. Now, when someone takes it, kwao niya na, dalo niya na sa balay nila, I would consider that person a thief. And of course, the laws in the society would be on my side. Kaya nga aman, para sa kalibutan, it is mine. I can do whatever it is. Dira, I am the owner, so I can prevent that person from stealing ang akong nga gamit. So this is the basic element. Sa kalibutan, this is what makes a person an owner. I can prevent someone from using what I possess. Kung lantawon naton, this is a very selfish idea and this is not biblical. Okay, because people may ano bala ang take hold of what they have and if may kinanlanon kay ila na, hindi nila pagihatag. Very selfish because I only think of me, myself. So hindi ko ni pagihatag sa ila although I have the capacity to help but because I own it, wala sila may mahimo. Wala di ako pwede pagpersahon nga ihatag na sa ila. So this is very selfish idea. Na amo ni ang dapat naton nga we do not need or we do not have to ano ba lang ano sang mga gamit nga kay kung panumdumon naton nga aton ina, we can use it selfishly. We can use it selfishly. Dahil lang, i-adjust ko lang ako nga slide. Hindi ko kakita.
Alright na. Okay. Now, again, the basic element of ownership para sa kalibutan is that I have the power to prevent other people from using it. I can sue anyone who steals, which I consider my own. Okay. Now, owners have unique attributes or rights. Now, we say unique because a renter or a borrower or someone who simply uses a thing do not have these rights. So unique attributes or rights. So what are these? We have two. We have the sovereignty over things and the authority or lordship over people. Now, what is the difference? Now, magamba kita sovereignty, you have the power over something. No, you are sovereign. Pag gusto ka da kung anong himuon mo. You can do whatever you want sa kung ano ang ara sa imo. Like, hambal ko kagaina, I can leave the car outside and allow the rain and the sun to destroy it. Wala may makapugong sakon. I have sovereign, I have supreme power. Okay? Now, authority or lordship. If sovereignty pertains to things, ang authority or lordship naman pertains to people. So, authority or lordship is the power to command. Now, we see sa examples ng slavery. Slavery has been part of the history, no, lain-lain nga time sa aton nga history may ara kita nga mga slaves or may mga tao nga gina-considered as slaves. So these people could be naging bakal sila sa slave market or slaves sila because of war, prisoners of war. So ginhimo sila nga mga slaves. And in biblical times, uso ini, no, we remember si Joseph, di ba? Joseph was sold as a slave. No? So authority or lordship pertains to people. The owner has the authority to command. Kung ano ang i-command sang owner sa iyang sa slave, kaya ang slave master niya ang owner. So the slave has he has the obligation to obey his master. Now, unlike ya sa mga bagay, ang bagay ya, ang possessions ya, may supreme power ang owner because hindi man niya makahindi ang bagay, di ba? Ara lang na daw siya, wala life. So kung anong himuon sang owner, wala na siya may mahimo. However, ang tao ya, you and I, we can disobey. We can rebel, no? We can not obey our master. So mo na ang difference. So sovereignty over things and authority or lordship over people. Kaya ang tao may tendency nga mag-disobey sa iya nga master. So ang bago na kagaina, may complete control ang owner sa mga bagay. Kag sa tao, syempre may ano sila to may will sila to disobey or obey the master. Now, let's go on. We have studied or we have viewed kung ano ang meaning sang owner, ano ba lang owner para sa kalibutan. Pero let us identify or let us see kung sino gid ba lang matutuod nga owner. Now, this is the biblical concept. But before we begin, may nga two ideas. Okay, the false owners. First, we have the individual as the owner. Amo na ni ang gin-explain ko kagina, what I have is mine. So I can do whatever I want with what I own. So I can use the thing that I own wisely or I can abuse it. Nobody has the right to nobody has the right na pakialaman ako kay kung anong himuon ko ako na. So this is the idea. However, ang major defect sini is that it justified humankind's natural self-centeredness and brought much injustice to the world. Amo na niyang ginahambal ko kagina nga although sa capacity ko to help, although sa capacity ko to release this something that I own for the good of others, hindi ko ya. Wala ka mo may mahimo. So muna, this is a self-centered gid nga idea. And dito makita, there are a lot of people nga hindi pala the same. Like, there are a lot of people who are very rich and there are a lot of people who are poor. Na kung good owners tani ang mga rich, pwede na nila i-distribute, no? Or ang mga slaves, abi, kay owners sila,
So grabe ilang nga ginapobra sa ilang nga mga slaves. So may mga injustice nga kalatabo. This is because of the idea that the individual is the owner. We can see this example sa Bible, sang rich man and the beggar Lazarus. So the rich man, grabe siya magkaon, grabe puno-puno ya table, magkaon siya permi, pero si Lazarus ahay. No, nagahulat lang siya sang pagkaon nga mahulog. Gaga mo na ang kanon niya, no? This idea, dawgin pa nami isang iban. No, in certain countries, there are laws which allow some property to be taken over for public use. A good example of this would be kung sa Pilipinas pa, road widening. No? Kinahanglan ang lot. Kinahanglan ang lot. So, because akon ini, pero kinahanglan mag-road widening, i-compensate ako sa gobyerno. Ihatag ko ang lot, baydan ako no? Dugin pa nami gawa. Kay ihatag ko tuod, pero may balik dapat sa akon, dapat bayran ako. So, muna. So, number 1, false owner, the individual as the owner. Now, let's move to the next. We have the community as the owner. Now, a lot of people, especially Christians, daw mas gin-embrace nila ini nga idea nga aman. Kay nakita nila ini sa Acts chapter 2 verse 44 to 45, which says, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So diri, daw gi-attribute nila, gin-claim nila or gingamit nila ang ini nga verse to justify na ang community is the owner. Magamba ka nga community, we all know, group of people. Now, ang ini nga mga tawo, they may, example ini sa aton, kung ibutang ta sa aton nga context, abe, sa isa ka barangay, ang mga tao da sa barangay, they would pool their resources para mag-ano sang bomba or para may tubig sila, no? They would pool their resources. So everyone has the right to the water nga makuha nila sa bomba, pero hindi ako makasiling nga akon lang na, because ang bomba, what do you call that in English? I forgot. Pero nga muna, amon na tanan. So hindi ako na solely maka-claim dira, but everyone nga naghatag sang resources is the owner. Muna siya. But let us take note, let us do note nga sa New Testament wala inigin hambal, wala may naghambal sa New Testament, I mean nga the community is the owner. Ang Acts chapter 2 verse 44 to 45, ang nakita dira is just amo lang na ang nadumduman nila, na paminsaran nila nga himuon at that particular time. So at that particular time lang, hindi kuon nga it is general nga they think nga the Christian or the community is the owner of everything. Pero kay sa amo na nga time, may need. So muna, kumbaga amo nang ilang nga solusyon at that particular time sang Old Testament or sang New Testament time. So nag-gather sila, nag-form sila community, they saw the need. So they ang resources nila gin-gather man nila kag ginpanagtag. But hindi naton makita, wala ga support ang New Testament nga nagahambal nga the Christian community is the owner of all goods. So now we considered two ideas, the individual as the owner and the community as the owner. However, this is not the biblical na concept na gusto natin i-embrace. Now, let us see the true owner. The true owner is God alone. So God alone is the owner. The individual as well as the community are only people, but God is above people. No, the biblical idea of ownership emphasizes that, letter A, the true owner has something without having received it from anyone. I'll repeat, the true owner has something without having received it from everyone or from anyone. Kumbaga, I have everything not because someone gave it to me. Wala may naghatag sa akon. This is mine, but wala may naghatag sa akon. And letter B, the true owner doesn't need anything because he has everything. Now, the following verses would tell us, would
makita diri naton na sa mga verses nga ipakita ko karon nga indeed only God fits this requirement, no? God didn't receive anything. In fact, God is the source, no? Tanan nga may ara kita naghalin sa iya. And God doesn't even need anything. Maskin wala kita, ara siya, no? The Bible says nga we were made to praise God. Pero kung hindi ta mag-praise sa Ginoo, God man siya gyapon, no? Ara ang mga plants, ara ang mga stones nga magadayaw gyapon sa iya sa Revelation, no? So, he doesn't need anything from us. In fact, sa iya naghalin ng tanan, kita ang may kinahanglanon sa iya. No? So God is the source, he owns everything. Let's read 1 Chronicles 29:14. It says, "But who am I, and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand." This is David, no, sa temple, ginadayaw niya ang Ginoo sang mighty works nga ginuubra niya para sa mga Israelites. Pero naghambal siya, maskin mag-offer kami sa imo, what we give comes from you as well. So we do not have anything. Kita niyo to hagina, ang first, the true owner of something without having received it from anyone, and he doesn't need anything because he has everything. Acts 17:25 says, "And he is not served by human hands, as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else." So that God doesn't need us, we need God. Everything comes from God. Kung the instant nga mag-decide si God nga kuwao ng oxygen, wala gid ta may mahimo, no? Patay gid kita tanan. Other verses that says people do not have anything they haven't received. 1 Corinthians 4 verse 7. What do you have that you did not receive? And what did you receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Amo ni siya ang si Paul gambal nga hindi ako dapat ano sa akon nga mga kapasidad or akon nga mga talents kay hindi man ni sa ako naghalin, even ang talents ko, even ang ability ko, no? Ability ni Paul to preach, halin sa Ginoo. So hindi kita makaboast because everything God gave us. 1 Timothy chapter 6 verse 7 says, "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of these." So these verses and a lot more nagapakita sa aton nga indeed God is the owner. Indeed, God is the giver, and people, we are just receivers. Receivers of the things that God ginahatag sa aton. So we truly cannot claim na we are owners. An individual truly could not claim that he is the owner. We only possess ang mga bagay-bagay ara lang sa aton, but hindi ini naghalin sa aton kay ginhatag lang ini sa aton. Now, Psalms 24 verse 1, the last verse, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So God is the absolute owner of everything that exists because everything in heaven and earth is His. So madamo pa nga mga verses ang nagapatunay, madamo pa nga mga verses ang nagahambal sa aton nga God really is the owner. Now, ang di ko na pagsaysayon ang iban pa nga mga verses, you can find the other verses sa notes nga ginhatag ko sa inyo. And as we go along sa aton nga lesson, may mga verses pa kita nga makita nga na nagapakita sa aton nga God indeed is the owner of everything. Aba gani, gold and silver is God's, no? The cattle in the 1,000 hills is kay sa Ginoo. So tanan gid nga makita naton comes from God, is owned by God. Now, if God is the owner of everything, if God is the owner of the universe, no, makapamangkot kita siguro, no, why is Satan called the ruler of this world, the prince of this world? Sorry. Why is God called the ruler of this world or the prince of this world? Now, we all know God is the owner, but Lucifer, who naginhimo siya
angel siya, worshipper, but he challenged God's ownership. Gusto niya maging God. Kung mabasahan natin kapila niya, gusto niya i-exalt ang self nga maging God siya or mas more than pa kay God. So he challenged God's ownership, and so ginpagawa siya, no? So he became the enemy of God. We call him Satan. No, he became the enemy of God, and he also tempted men to rebel against his owner, God. So makita natin sa accounts ng Genesis, Satan in the form of the serpent tempted man. So si Eve na una. So nagano man niya ang tao, nagrebel man, naghuuman sa temptation ni Satan. And so man rebelled, and thus man became or came under Satan's dominion. Now, although amo na ang natabo, although God is the ruler of the world, pero God has a plan, and his plans cannot be thwarted. So God knows the end from the beginning. So I do believe na sa una pa lang, before pa lang magkasala ang tao, may plano na ang Ginoo. So his plan was twofold. First, he chose Israel to be his people. No, bago lang natapos ang Old Testament naton nga class, no, na-discuss naton dira, na-learn that naton, and we know na sa Exodus 6 verse 7, Israel is called God's chosen people, no? Ginpili sang Ginoo ang amo na nga nation na mangin prototype sang kingdom sang Ginoo. So dira Israel dapat kung nag-obey siya kay God, siya dapat ang prototype, magambaka prototype daw mini ano bala kung makakita ka sang building bala, 'di ba? Ang mga subdivision may ara na nga miniature nga gagamay nga gina-display daw mo na ginapakita kung ano ang bigger picture. Amo na dapat ang gusto sang Ginoo. But however, we know na-learn naton kay Ma'am naton Jonah nga klase nga Israel at time sa Hosea, wala nila gin follow si God. So nagambal dara ang Ginoo nga you are not my people anymore for a time, no? But hambal ko nakagay na God's plan cannot be thwarted. So from sa amo na nga nation, dira man naghalin ang heir. So God sent his son Jesus sa amo na nga nation, sa amo na nga lineage ni David, dira man naghalin si Jesus Christ. So God sent his son to the world to redeem the world. So makita naton although nga grabe ang kakatabo nga injustice subong ng mga tao daw wala ga pati sa Ginoo, makita naton nga kung ano lang ginahimo nga against sa will ni God. Pero this will not be forever because we know nga when Christ died, he did not stay nga napatay lang siya, but he resurrected. He defeated death. And so he redeemed his people, no? God's people, you and I, na nagapati sa Ginoo subong, we are the church and we are God's people. And when God returns, may second coming kita, so we know na Satan's hold will finally be broken. So ano ang gusto ko or ano ang gusto ipabalo sa nga muni nga lesson? In a nutshell, this means that although muni nga kalatabo, God is still in control. Regardless of the circumstances, whatever is happening, God is still in control. So sa Revelation, dira makita naton when God returns, there will be a new heaven and a new earth. And although ang Israel nga wala nagakilala sa iya as the owner, they would eventually ma-realize nila na God is the owner. They also would bow down to Jesus' name. And so everything sa kalibutan mag-acknowledge that Jesus is the Lord of Lords. No? Kung ma-come or mabutang sa completion ang plan ni God. So that's it. Now, let's move on. We will see or we will study kung ano wala ang legitimacy sang pagiging owner ni God. Why is God the rightful owner sang tanan? So we have number 1, God's creative right.
God created us. No? Everything that exists belongs to God, and He has rights over it as the creator. Amo ni ginatawag nga creative rights. So kagi naginbasa ko man ini Psalms 24. Pero sugpunan sang 2, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. Makita ta diri ang word nga for. Because God is the owner, because He founded the world upon the seas, no? Sa iya nga pulong, by God's word, by God's command, na formed ang tanan-tanan sa creation naton nga account. Dira makita naton. Another verse na nagahambal, nagapatunay na God is the owner is Psalms 100 verse 3. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. So let us remember the creative rights of God. Kaya siya nag-create sa aton, He owns us. He owns everything. No? Now, as owner, hambal ko na, kagaina, the owner has absolute sovereignty over all that He has created. Diba? Kagi naging discuss naton, sovereignty over things and lordship over people. Now, kisa makahambal kita, especially if sa aton ba lang may mga kulang or may mga makakita ta sang mga tao nga wala kamot or mute or deaf, no, makahambal kita nga mo na no. Now we don't know. We don't know the answer, pero balaan naton nga God created them nga mo na. And may reason siya. We don't know, we don't understand, pero may reason ang tanan. Now, Exodus 4 verse 11, basahon ko, it says, "But who are you, my friend, to talk back to God? A clay pot does not ask the man who made it, why did you make me like this? After all, the man who makes the pots has the right to use the clay as he wishes." No? Nagahambal man sa Exodus 4, Romans 9:20 to 21 nagali ang verse. Pero nagahambal sa Exodus 4 verse 11 na He gave man his mouth, but He also made the mute, one who cannot speak. This is the account nga nagahambal siya nga hindi siya kabalo maghambal. Hindi siya kabalo maghambal. So ginpadala si Aaron nga para magabulig sa iya nga si Moses nagahambal siya nga hindi siya kabalo maghambal kay Pharaoh, no? So pero ang punto diri is we cannot question God. No, there are people who are mute, or ikaw mayara ka nga feeling mo kulang sa imo nga kaugalingon nga physical nga aspect, or it might be na nagahambal ka nga diri ang akong pamilya man, nga diri ko ginbutang sa muni nga pamilya man, or it might be gambal ka nga diri ko sa Pilipinas ginbutang man. No, we cannot question God. We cannot question because He is sovereign sa gin-create niya. Even He is sovereign sa kung diin na kita ibutang, no? But we can trust that God has plans kung nga may sabat gid na yang Ginoo kung nga mute ka or nga deaf ka or nga dira ka sa mo nga pamilya or nga sa Pilipinas ka or sa Amerika ka, no? Or nga may COVID subong na. No, we don't understand, but God is the creator of everything. So we cannot question Him. Okay? So let us remember, ang first na reason why God is the owner is because He created us, and we cannot question His sovereignty over us kung paano niya kita ginobra or paano niya ginobra ang aton nga pamilya or situation nga kung diin kita ara subong. Now, let's go to the next reason. Letter B. God sustains us. The word sustain means to hold together or to support. Hebrews 1 verse 3 says, He holds everything together by His powerful command. Sang ginabasa ko ini, na-imagine ko ang solar system. Imagine ko, di ba damo-damo, hindi lang isang solar system na ang nabalan lang nato ng aton ni, pero damo-damo pa. I don't know kung pila ka millions ang may ara sa galaxy. Pero
if God wala naging sustain ina, grabe guro nga collision sang mga planets, sang mga stars and everything nga ara sa galaxy. And ang aton man nga life if God doesn't hold or support our life, grabe man guro nga chaos, no? Grabe man nga di ta guro, wala ta guro kabalo kung di na ta inhale, kung di na ta gadalagan para maglaghap sang oxygen, no? Because He sustains us, He supports us. Kung wala na kita ginagaan sang food naton, no? Wala chaos ang tanan. So, ari pagidang nanamian ko, Acts 17 verse 28. Basahan ko. We live because God wants us to, and it would be impossible to live apart from God because in Him, it says in Him we live and move and have our being. We live and we move. We live. Kaya ba kung nakagina, kung wala oxygen, i-cut off ni God, patay gid taya. And ari, pag ito, and move. Even the slightest movement nga ginahimo naton, I mean, ano na sang Ginoo, nang grasya sang Ginoo para sa aton. We may not realize, pero ang pagbugtaw mo sa aga, no, is God sustaining you. Ang pagbugtaw naton sa kada aga is one thing na mahambal naton nga really God sustains us. So apart from Him, we cannot do anything. Apart from Him, wala gid ya. No? Our energy comes from Him. The food that we live comes from Him. Di ba? Ang manami pagid is that our relationship to God, wala lang niya gina-consider as kay owner siya, slaves kita. No. He considers us as sons and daughters. So He is a good father. A good father who sustains us and cares for us. 1 Peter chapter 5 verse 7 says nga, we give our worries to Him, cast our anxieties on Him because He cares for us. So, di ba hambal gani sa Bible nga if our earthly fathers know how to give good gifts to His children, how much more ang aton nga good father. So, everything that we need, He provides. Everything that we need to live, He provides. Ang ano lang sa aton kung kisa is because we do not ask, no? Sometimes nalipat kita nga naghambal man ng balaan niya nga He knows things ahead of time before pa kita mag-pray, pero sometimes we forget man to ask, no? Muna nga sometimes feeling naton ay wala man ako gina-providean sang Ginoo, pero nalipat gali kita mag-ask, no? Damo-damo lang, or sometimes ang gina-ask naton hindi man gali dapat para sa aton, no? He also withholds things nga nabalaan niya nga hindi man maka-benefit sa aton, no? Mangayo kita 1 million pero hindi gani kita kasarang sang 1,000 pesos nga paano i-manage, no? Ngayo kita sang 1 million. So hindi man namo na Ginoo balaan niya kung ano ang maka-benefit sa aton kag makapamaayo sa aton, no? He is not like father na na-spoil ang mga kabataan. Pag gusto lang kung anong ang ginapangayo sa mga kabataan, tapos ang mga bata wala disiplina. No, He is not like a father nga like that, but He is a good father. He gives us what He thinks is best for us. So, let us remember the creative right of God. He created us. And then second is He sustains us. We live because of Him. No? He supports us. Let's go to the next. We have letter C. God redeemed us. Now, redemption. Makita ni natin sa Leviticus 25 verses 47 to 49. Wala ko na lang digin butang. Redemption means to buy back, to free from captivity by payment of ransom. Now, sa Old Testament, may ari na di nga law, may ginhambal si God nga law na if an Israelite became poor, that he sells himself into slavery para mabayaran ang iyang utang, he has the right to be ransomed, no? He has the right na para i-set free ang iyang kaugalingon. Pero himuon ina sang relative nga close sa iya or someone nga relative niya, no? I-buy back siya by dan to ang kung diin siya slave ang amo niya, muna bayaran ito. Depende sa time
nga kinahanglan pa na serbisyuhan. So may ara na da naka-specify man da kung ano. Pero ang punto is i-buy back ang amo na nga Israelite from slavery. I-set free siya para ma-set free siya. Mabayad ransom or money. No? The Bible says we became slaves of Satan because of the sin of our first parents, Adam and Eve. So because they rebelled against God, na kita sa dominion or domain ni Satan. So we are under slavery of of sin, no? Pero we were not able to we cannot ransom ourselves. We cannot do something para ma-set free kita. So Christ, who is our close relative, did this with his sacrifice. Now, we all know kung anong ginbuhat ni God sa cross for us. Kaya isang una, kinahanglan gid ang blood, no, mag-offer sila kung may nahimo nga mga sin sila, makadto sila sa isa ka place, mag-worship sila sa Ginoo. So kinahanglan may sacrifice, may blood gid na dapat nga ma-spill. So ini ang sacrifice nga ini is hindi na lang siya animal, but it is God's blood or Christ's blood. Amo na ang sacrifice. So he paid the price for us. So because he redeemed us from slavery, no, we do not belong to Satan anymore. We are free, but free sa hold ni Satan, but we are not of our own, gyapon, no? Because God brought us at a price. So we belong to God. We belong to God. So we are free from Satan's hold. We are free from Satan's dominion, from the slavery of sin. Pero para kita, nabilong na kita kay God because God paid the price for us. God ransomed us. Next, we have God sanctified us. So, number one reason is the creative rights of God. Second is because the creative rights of God. And then the second is he sustains us. And then the third is that he redeemed us. And the last is that God sanctified us. Na magamba ka sanctify ano ni siya. To sanctify something means to set apart, to dedicate, or to consecrate. Now, magamba ka nga, when we talk about sanctifying, gina-set apart ng isa ka bagay para sa isa ka purpose. And in this case, God consecrates a person or thing for himself. Now, makita naton, although wala na dire, but are sa inyong mga notes, the firstborn sang Israelites, no? The firstborn belongs to God. Amo na gani, ang mga firstborn nga mga animals, gina-sacrifice, ginadala sa Ginoo. Pero sa Israelites, do you remember the time na ara sila sa Egypt and nagkalamatay ang firstborn sang mga Egyptians, no? Ang tanan nga firstborn sa mga Egyptians nagkalamatay, but ang mga Israelites, they were spared. Ang mga firstborn nila wala napatay. So because of that, para sa Ginoo iya ang firstborn, but what he required was the Levites. The Levites. So ang Levites amo na siya ang banya dara sa nalipat na ko kung diin nga verse, but sa Old Testament sa Exodus nga ang mga Levites gin set apart para sa, di ba, ang mga Levites sila ang mga priests. So in place of the firstborn sang mga Israelites, ang Levites ang gin set apart, gin sanctify sang Ginoo para sa iya. Para ano? Para gamiton nga para maging priest sang amo na nga mga time. So because the firstborn is God's. Again, to sanctify means to set apart, to dedicate, to consecrate. So ang mga Levites, gin-set apart ni God para gamiton, para mag-minister. Kaysa una ya, hindi man maka-speak ang mga tao para sa aton nga matok ako kay God. They need someone nga para mag-speak para sa ila kay God, kag si God man maghambal man sang message niya para sa iya. So, amo na. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, we belong to God because he chose us to be his people
a sanctified or holy nation. Now, you still remember na Israel is God's chosen people. Pero hindi lang sila ang chosen people. Kumbaga in the past sila ang chosen people, but today everyone who calls on the name of God, everyone who gave their lives to Jesus is his chosen people. The church is the chosen people. So pwede na kita subong maka-work kita sang priestly ministry, no? We can go to God and pray for someone, no? Ara na ginhatag sa aton. So God set us apart to be his people, a holy nation, no? Set apart for the works of God. So we are God's. God owns us because he created us, he redeemed us, he sustains us, and he sanctified us. Now, I want you to remember ang amuni nga sentence. This encompasses everything nga nagatunan naton. All that is mine is his. Again, I'll say that again. All that is mine is his. Kinahanglan ibutang ni naton sa aton nga heart. Kinahanglan ibutang ni naton sa aton nga panghuna-huna. Let us always remember, all that is mine is his. Kung magamo niya aton nga panghuna-huna, ma-change kidya ang the way nga magtulok ta sa kabuhi ta, ma-change ang magtulok ta sa circumstances ta, kung paano kita manumdum, no? Kung paano kita minister to people, no? Everything miskan sa inyo panimalay, no? Everything kung madumduman naton nga all that is mine is his. Paminsara bala, if God is the owner, nga ang problema ako, kay siya man ang naga-own sang tanan. So if may kinahanglan ako, God will provide. Kay siya ang owner. Everything belongs to God, no? If may need sa church, because God owns the church, he will provide, no? If like ako, ang dealing sang Ginoo sa akon subong, I love my family, pero as much as I love my family, God loves them more than sang pagpalangga ako sa ila kay he owns them. So sang mga times daan nga ba ko ma-teach ko dere, kasi tito daan ng ako gabantay mo na, bako wala to may mabantay, paano man? Hindi man to sila pwede mabayaan. So, ang ginapanumdum ko amo na, pero kung madumduman mo nga everything belongs to God, even your family. So, si God niya bahala digto, may angels siya nga isend mabantay sa ila, no man balhaw. So, it liberates you, it frees you to do the things na dapat mo obrahon, because you know na God owns everything. Ma-change gid ang perspective mo sa kabuhi mo, kag how you do things. Now, we have learned, na-refresh ang aton nga mind nga God is the owner, he owns everything. May mga reasons nga ginhatag. Pero ang ini nga mga truths would be of little value kung hindi ni naton i-apply sa aton kabuhi. Ang mga truths nga ini would be, wala lang, truths lang siyang nabalaan naton, pero hindi naton ma-maximize or ma-experience kung ano ang kaupod diri, no? Sorry, let's please wait. Okay, now, John 13:17 says, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Now, kumbaga ang punto is, we know these truths, God is our owner, we're not the owner of everything. Ano karon? Ano na ang connection sa mga truths nga ina sa kabuhi ko? Now, we must understand or we must apply this truth sa kabuhi naton. Obrahon naton? We recognize the owner's right. We recognize the ownership of God sa kabuhi naton. So, may ari di pila ka bilog. So, let's have letter A. Ang aton nga lesson actually is very practical, no? Ma-apply gid naton sa aton nga mga kabuhi. No, I know nga samtang ako ga wakal, I know may mga gadalagan sa aton nga panghuna-huna, lain-lain, depende sa circumstances nga ara kamo. Pero I know nga ga-speak sa aton ang Ginoo. No, we recognize the ownership of God by first dedicating ourselves and our possessions. Now, to dedicate means to set something apart for a special purpose. Now, if we believe that God is the owner, we recognize it by giving what is His. Ang mga Pharisees, sa amuning account, Matthew 21,
daw gina-trap nila si Jesus nga ano bala mabayad bala kami tax ano? It is right? Is it right na mabayad kami tax? Hamba niya, ano ang nakabutang da nga image sa coin how? Di ba kay Caesar? So give to Caesar what belongs to his and pay to God what belongs to God. So diri ginapakita nga kinahanglan okay. Sa coin are ang image ni Caesar. Pero sa aton, ano ang image nga mayara sa aton? How we were created in the image and likeness of God. So because we have the image of God, we belong to God. So dapat i-dedicate nato ang aton nga kaugalingon sa iya and even our possessions. Mahapos na lang mag-let go sa mga bagay-bagay nga ara sa aton, our possessions, kung first ang aton nga life gindedicate ta na daan sa iya. Makita na naton, naglumpat ako, pero makita na naton sa Macedonian believers. No? Sa Macedonia, ang mga tao digto, grabe ka poor. Pero despite sang kakulangan nila, despite sang wala sila kwarta, they gave according sa ability nila. More pagani, no? More pagani. Nung kumangkot ka, subong kay COVID, pandemic, ano paano ko ni kabulig man kay walang niya akong kwarta. No, man balang sitwasyon, no? Paano ko kabulig? Pero para sa ila mahapos i-let go kung anong dapat nga i-let go nila nga money because ano ang reason? First, they gave themselves to the Lord. Una best gin-dedicate nila ang ilang mga kaugalingon. Ilang mga kaugalingon sa Ginoo. So the rest will just follow. Ang time mo, ang possession mo, ano pagid, ang tanan-tanan nga ara sa imo, ang imong salakyan, mahapos na lang na ihatag para sa service ni God kung first mismo ang imong life gin-dedicate mo na sa Ginoo like what the Macedonian believers did. No? Another good example would be si Hannah. She dedicated Samuel kay God. Kay remember na si Hannah hindi ka bata, nangayo siya. She knows nga kung magbata siya, halin gid niya sa Ginoo, no? So hamba niya wala pa na bata si Samuel, nagamba na siya nga i-dedicate niya, ihatag niya para sa service ni God ang iyang bata nga si Samuel. So these are just two examples sa mga tao sa Bible nga nagdedicate sang ilang mga selves. So we recognize the ownership of God by dedicating ourselves, no, our possessions. Amo na nga from time to time mabatian naton sa church nga i-dedicate ang business, i-dedicate ang bago nga salakyan, i-dedicate ang bata, no? We dedicate everything, even ang baby nga ginahatag sa aton, we dedicate, we give it back to God, no? And next, we do not only dedicate ang mga possessions naton, ang life naton kay God, but we also give thanks. Now, giving thanks is ano pa bing himuon mo kundi mag-thank you, no? We do not own anything, pero God gives us the access to everything that He has. No, hindi ka tag-iya, pero magamit mo gid ya ang tanan kay ginapagamit sa imo. What else can you say kundi thank you? Thank you kita gani sa mga tawo nga nagapagamit lang sang ilang mga gamit sa aton. If our friend gives us something to use, pagbalik mo ma-thank you pa gani, no? How much more sa Ginoo nga naghatag sang tanan sa aton. Nagapagamit sang tanan sa aton. So being thankful is His will for us, no? Makita na naton sa Colossians 3:15 and Thessalonians 5:18. Now we must give thanks. Kaya kung hindi kita mag-give thanks, malimtan naton nga mabasi mabot kita sa point nga ay ang ini nga ability akon. Mabasi mabot kita sa point nga nantawon naton. Although we improve ang mga abilities na ginhatag sa aton, pero ang punto man gyapon is ang inang ability halin man gyapon sa Ginoo. So we must be careful and let us not forget to give thanks sa Ginoo. Kaya kung di ta mag-give thanks do ginaano mo na lang bala nga imo ina, or sometimes ang mga achievements, ang accomplishments. Let us remember nga kung wala kaging gaan sang Ginoo sang ability, kung wala kaging gaan sang Ginoo sang ikasarang, no?
Hindi mo man na maobra. So you have to give thanks sa tanan nga ginhatag sa aton. Why na may iban pa nga mayo himuon kundi to give thanks to God. Next, we have submitting ourselves. Now, if God is our sovereign owner, this is the most sensible thing we can do. Ang mga ang mga animals gani gasubmit sila sa owners nila, 'di ba? Ang mga animals hindi sila rational being pero once may I don't know ang ginagamit bala nga animal sa farm na gasubmit ginaya sa owner kung anong pahimo na, or ang horse kung ipalu-paluon mo na madlagan ginaya masubmit siya sa kung anong ginapaubra sa isang owner. Ina sila wala pa sila ga-think, hindi sila rational, how much more kita, no? Nga nabalaan naton nga if God sustains us, wala gid, di kita mabuhi. So, we must submit and allow God to do the things that He wants to do sa kabuhi naton. Now, one good example would be si Paul. Paul learned a hard lesson, no? Sa road sa Damascus, no? Di ba nagambal dira ang Lord nag-speak, Paul, why are you persecuting me? No? Sa ERV version, nanamian ko sang version sang ERV, hambal dira, you are only hurting yourself by resisting me. You are only hurting yourself by resisting me. Kaysa sa iban nga version, hambal dira, it is hard for you. Acts 26 verse 14. Again, Acts 26:14, it says, it is hard for you to kick against the goads. Hindi ko maintindihan ang amunin nga verse. Good thing is may nag-decline kita nga mga translation. So I tried to search sang iban nga translation. So makita ko sa ERV, nakabutang dira nga, you are only hurting yourself by resisting me. Na siya ang phrase or ang sentence nga nakabutang. If we resist God, if we do not submit, kita lang ginapabudlayan lang na nato ng aton kaugalingon, no? Let us not be like Paul nga naghulat pa nga encounter. Although manami gid nga man nga ma-encounter ta si God, pero hindi ta na maghulat nga kung ano pang matabo sa aton before kita mag-submit kay God, no? Let us be like clay nga nagasubmit lang sa potter, di ba? Ang clay wala man na may maubra. Kung whatever the potter wants to make, big man nga vase na or gamay man, ang clay lang moldable, teachable, di ba? Let us be teachable kung ano ginatudlo sa aton sang Ginoo. Let us be moldable. May mga experiences kita nga ginaagyan. Sometimes hindi man nami. Pero we have to submit. Kaya muna ang season mo. So may mga ginahimo ang Ginoo sa muna nga season. So we submit. We do not resist. Pwede man kita ka pamangkot sa Ginoo mo nga amo niyang nakalatabo. Kay ma-answer ginaya ang Ginoo sa aton kung nga amo nang nakalatabo. Kay may gusto siya nga himuon mo or may gusto siya nga ma-learn mo, tidak kinahanglan agyan mo ang muna nga process, no? So we have to submit to God and we have to remember that God is a better manager than God is the better manager than us. No? Sang tanan nga sala akon nga ginbutangda. Ang point is God is a better manager sang mga bagay-bagay nga may ara kita than kita. No? Kay siya nakabalo. So, we have to submit ourselves to God. Let us not be like Paul, but let us be like a clay. Nga kaso kung diin ginahayaan lang ang potter nga himuon siya sa kung ano ang gusto niya nga himuon ang sang potter sa iya. No? We have to submit ourselves. Next, we have to show respect. We have to show respect. Now, respect para sa aton nga Pilipino, makita gina naton, no? Gamano kag ambot diri sa Iloilo kay wala man gapo and opo diri sa Iloilo, but kung nagdako ikaw sa Manila or nagdako ikaw sa Luzon, mabatian mo gid na permi ang po and opo na no, sign of respect when you talk to people older than you. Mara man ang pagmano pag na makita na naton. So as Filipinos, may aragid kita ya culture nga we respect our elders, we respect people in authority. Pero
So if we respect our parents, if we respect our elders, if we respect people in authority, how much more should we respect God as the owner, God as our master? No? We respect God sa paagi sa mga actions naton and sa aton nga mga words. Now, in Malachi 1 verses 6 to 8 diri, the prophet Malachi severely rebuked the religious leaders of Israel for their disrespectful treatment of God. Ano naging bukat nila? Aba niya, paano namon naging ubra naman kot na sila dira mo? Paano namon naging ubra? Tugin sabat sila nga by offering animals na may defect. Kaysa una mag-offer sa Old Testament time, mag-offer kinahanglan, mag-offer kita or mag-offer sila ng inayaba lang wala gid, hindi piang, hindi wala anumang mata, kumbaga dapat perfect, wala defect. So sa pag-offer sang mga priest, sang mga animals nga may defect, it shows nga kina-disrespect nila ang Ginoo. So sa aton, anong mga bagay-bagay nga pwede naton himuon to disrespect God? O if we use God's name in vain, no? Kisa nagiging common na lang kisa na ginagamit ang word nga God, no? Ang OMG na ya bala, oh my God na. Sometimes hindi na kita aware because parang ano na siya, nang common na. So kisa sometimes we go with the flow. But let us remember, we show respect kay God pagi sa mga actions naton, pagi sa mga words naton, no? We respect God man nga kung ako na personally, no, ako ang person nga maglakat kuya bala wala kuya wala kuya care sa kung anong bayo ko. Pero part of respecting God man is being presentable man sa mga tao nga ginatubang mo kay di ba we gina-represent naton si God. So dapat mababayo makita sang according, no, na para hindi ang tao hindi man magano sa Ginoo kung makita or kung tao hindi man magano sa imo kung makita kanya. Not that ang importante ang looks or ang kung anong bayo mo da, but ang gina-show mo man or gina-represent mo man si God nga dapat representable man na. So we show respect to God pagi man dira. No, we should watch our words and our actions na we should respect God. I know nga nagadalagan inyo nga mga utok, no? Na next we have, this is the last one. We obey God, giving obedience. Giving obedience. Now, remember, Arianay, Luke 6:4 or Luke chapter 6 verse 46 says, "Why do you call me Lord, Lord, when you do not obey me? You do not obey my command." So, pwede gid gali nga we call Lord, we God Lord, pero we do not obey Him, no? Siyempre, we must obey Him in all aspects of our lives. So, dapat hindi lang niya sa ini nga part sa akon nga life. Sometimes we make our lives nga daw may compartment bala. Compartmentalize. Kita nyo na ang mga ladies makarelate gid sini. Kahit tanan may compartment, may proper place. Pero sa Ginoo, dapat hindi amo na. Dapat in all areas of our lives, we obey God. So when we say God is Lord, God is the owner, dapat i-obey naton siya in all aspects of our lives. Kumbaga, may ara nga nadunduman ko, nag-pop up sa akong subong nga, God should be Lord of all or not Lord at all. No, dapat sa tanan nga area, Lord of everything, Lord of all or none at all. No, it doesn't make him Lord nga kung for example tanan ngini area except ang amo ni miging tago-tago ka pa nga wala ka ga-follow. So hindi amo na dapat. So it is being dishonest sa Ginoo, no? Or sa mga tao sa palibot naton, people may think pero it's between you and God. God knows and you know nga may mga areas nga sa kabuhi naton nga dapat na i-surrender or i-obey naton ang Lord. Now, why is it important to obey God? Leviticus 25:18 to 19 says, "Follow my decrees and be careful to obey my laws, and you will live safely in the land. Then the land will yield its fruit, and you will eat your fill and live there in safety." So this is God
telling the people nga dapat i-follow nyo. Kaya may blessing sa pag-follow, no? Aba ko na gani kagaina, God is the owner of everything. He knows what's best for us. Galing kay sometimes kita ang mga tao, ano mala, if we only choose to obey, no, to follow, haba na dara, then the land will yield its fruit, and you will eat your fill and live there in safety. We will be safe, no? Sometimes may mga bagay-bagay na abi nato na mo ni or gusto nato na mo ni, but we forgot nga God has much better plans. So if we just follow, kisa ang tao kita lang yang nagahatag isang problema naton. But in fact, ang tanan tani nga kung paano kita mag-live are na sa Bible are na aton nga guidelines kung sa ano pa sa kingdom pa ang constitution dira na butang kung paano kita mag-live in the kingdom. And if we follow and if we obey, we will be safe, no? We will have everything that we have. We must do this because ang Ginoo mas nakabalo kag mas nabalaan niya kung ano ang dapat, no? Ang bago na kagaina, he knows the end from the beginning. So sometimes hindi naton maintindihan nga, Lord, nga ahambal mo sa pulong mo amunihaw, hindi ka kagets, just follow. Kaya mo na ang gusto sang Ginoo. In the end, makita naton nga may purpose gid man gali. Purpose gid man gali nga amo nang hambal sang Ginoo sa iyang pulong. So we obey God. So recap sa aton nga last nga part sang lesson. So we do not just get the knowledge, the understanding that God owns us, but we must put this into application. We must apply these truths. So we recognize the owner by dedicating ourselves, by giving thanks, by submitting ourselves, by showing him respect, and by obeying him. So this ends the lesson for tonight. So may ara pa kita few minutes. I know nga nagadalaga na nga ton nga panghuna-huna. Samtang ako ga hambal kagaina. Okay. So ay ala. Ano tabo G? So may ara kita 15 for a few minutes. Ma-discussion kita guro. I would give you time. Siguro one person can speak a minute or two para mag-express ang iyang thoughts. Now, personal application, how do you apply ang ownership or how do you recognize ang ownership ni God sa imong mga kabuhi? So, muna ang question tonight, how do you apply God's ownership in your life? Personal application, ha? I will give you this time. So, may ara kita 1 minute, 1 or 2 minutes the most kada tao. Sino ang gusto mauna? Again, ang question is, how do you apply God's, or how do you recognize ang ownership ni God sa imong mga kabuhi? Sino ang gusto mauna? Ay, wala may kung wala guro mag-volunteer, ma-pinpoint ako, no? Ay, kahipos sa aton. Okay, sige kayo wala may nag-volunteer, ma-pinpoint na lang ako. Sige Nakita ko di si Keith. Keith, pwede mo masabat ang pamangkot? No, may gabi. How do you apply ang ownership sa Ginoo sa imong kabuhi, Keith? May gabi, ma'am. Through my family, siguro I consider na si God yung owners ng my little family. So, everything we do and everything ginahimo ko sa family ko, gina-consider ko na I am His. This is my I have to be a good steward sa family nga ginintrust niya sa ako. Muna, ma'am. So, management. Management of my family. Management sang imong pamilya.
No. Amo lang na Keith. Wala na may dugang. Okay, thank you again, Keith. So management para kay Keith, management sang iya nga pamilya siguro no sa pagpadako sang iya bata, amo na pagtudlo sang anong dapat itudlo sa bata. Managuro ang ginahambal ni Keith sa ato na. Okay, sinong gusto next magambal? Ako na lang. Si Tita Sel, sige. Okay, kung kintagaan, tas ang Ginoo, sang whether little or much, ang himuon ta na guro, first of all, ibalik ta sa iya, like for example, if God has given us like work, ano, so we have to give back man sa iya sang what belongs to Him. And of course, we have to take care man sang ginhatag ya by doing your best man na para glorify man ang Ginoo sa imo ginahimo. Like for example, sa imo job, you have to do your best man na para hindi man mahuyan ang Ginoo kung anong ginhatag ya sa imo. Amo lang nakita. Siguro ang ginambal ni Tita Cecil ng giving back is ang tithes, no? Amo na mean ang giving back to God what belongs to Him, ang tithes, amo na guro. And then maging excellence sa tanan nga nga ginobra. We have to excel para i-represent ang Ginoo sa aton nga ulubrahan, sa aton nga workplace. Thank you gid ta. Sino pa gid ang gusto maghambal? Nadula si Jenny and si Aldi. Okay, siguro ho. Nang makadto kita kay Ada guro. Paano mo na gina-recognize ang ownership sang Ginoo sa imo nga kabuhi personally? For me siguro we should acknowledge that God is the source of everything. And ang everything, anything will, kung may madula sa aton, nang we believe nga si Lord mabalik. Amo na pala ng sample, may mga utang sa aton, hindi kabayad. Then, I do believe nga si Lord na yan mabalik sa akon sevenfold. So, amo na pala ito nga kay syempre siya ang source mo, Lord, wala nang ikaw ang source ko, kasi our gina-pray ko lang Lord, wala ikaw ang source. So nang balo ka man nga siya ni Lord wala ni sa bayad sa kondo. Sili ko nang ikaw, Lord, bahala nga magbalik sa ako na daw ko kisa daw wala daw makambal ka lang kung sa imo lang makambal ka lang malain sa tawa mo na, pero kung isalig mo bala kay Lord siya mabalik in due time ibalik na sa imo daw mo na. No, kung wala kaya kabalo nga God is the owner, makig ka, ma-stress ka, dugay-dugay ka to nagbalik, no? But if you consider God as the source, hindi daw mas tawhay, no? You know that. Tapos one time pala may lang tukag ito pala nga to sa pag-ususob na sang facial pala nga nag-order ko na pala, tapos nagpadala ko pala dayon kwarta, tapos duwa kadlaw to nga wala ko pala do na do na stress ko wala kay wala pag padala pala sa ako ang facial, pero grabe nga pangamuyo kay Lord, wala hambal mo, hindi mo pag-i-allow nga himuan kami sang hindi maayo. Tapos pagkadason nga, pagkaagad, din balik na ako ng kwarta. Kasi siyempre, hindi sa kapadala sang facial, daw mo na bala. Daw grabe, gibla ka, sang Ginoo nga. Truly, bala siya, gidang source, bala nga, wala yung ginalaw nga, matunto ka, daw mo na. Sang tao, bala nga, hindi mo man kilala. Pero ko kisa galing may magaling nga ginalaw pagalit sa Ginoo nga ang kilala mo pa nga tawa mo pa wala nang pariyo na nag-utang sing wala nagbayad daw mo na bala. Pero kung mas nabalaan naton nga God is the owner, so maskin wala sila kabayad, gyapon kita, trust kita sa Ginoo nga siya ang source.
Okay. So thank you, Gid. Kaya Thank you, siyempre Gid. siya. Thank you. Thank you, Gid. Pautang din yung Ada. What's my utang kaya Ada? Hala. Okay. Nagbalik si Teacher Jenny. Para ka pa da? Mabatian mo kami? I don't know kung mabatian niya kita. Oo. Ay, okay. So, basi gusto mo magsabat? No, the question is, how do you recognize God's ownership sa imong kabuhi? Personal na application. How do I recognize? How do you recognize God's ownership sa imong life? So, for me, really, since before nga nakakilala ko kay Lord, natunan ko nga siya gyang tag-iya sang kabuhi ko. Kag, of course, in everything I do, na-offer ko sa iya. Kung ano, managihimo ko for His glory, gid. Kag, not for anyone else, not to please others, not to please my colleagues, not to please especially here, not to please my principal or not to please the parents, but to please the Lord. And of course, in everything I do, I do it like how to say for the best, because I know that He is He is the best God. So I must serve Him I must serve Him also with my best also. Ano ba lang, in everything I do it for Him. So, ipakita kong best para sa iya. Kag, of course, I always give credit to Him. Kay kabalo ko nga siya gidya ang nag-sustain sa akon, siya man naghatag sa akon ideya kung paano na himuon, paano na itudlo, especially diri kay ara gyud lang racism nga ginatawag nga ara ba lang kaysa nga daw mahibi ka lang sa tago. Pero so far, nagpasalamat ako kay Lord nga siya nag-sustain sa akon. Sa muna, how do I recognize is that I always give credit to Him, everything I do, everything also sometimes I receive like recognition, like appreciation from others, from my colleagues and principal. So sometimes ay kalimat ko nga Muslim galit. Tapos gamba ko, I praise God. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Nagkakalipat ko lang ginatubang ko galing nga Buddhist, Muslim, na. Pero I don't know, but maybe someday they will know Jesus also. May rason ko nga gakasabat ko muna. Sa muna. Everything I give credit to the Lord. So para kay thank you gid Jenny para sa iya giving the best no and giving back the credit to God. So Mera, pakita few minutes, may tatlo pakita nga wala ka answer sino ayhan si Tita Susan, si Tita Sally, Jojo or Lala, anyone na gusto mag-answer? I don't know Can you hear me? Yes po. Okay, I will just put this video on. Sorry. Ginano ko ang video dyan pa ha? Sorry. Okay lang po. Hindi na, I lost my connection. Hindi na din. Paano ini? I'm sorry. Diin ako. Okay lang po maskin wala video, pero bation man ka mo gyapon So, di na ako gani ang concept of stewardship. Ang question tita was, how do you apply ang ownership ni God sa imong life? Personal na application naton. Oo, ang concept of stewardship po. I think ang kuan man ang Lord at the same time is also teaching us how to be at this point really to be good stewards. How to be a good steward. Like because most of us wala obra. Wala sang source of income, and whatever we have is just enough really to meet our needs. And if we have to give, we give sacrificial na giving, Pero ang kwansa na diri is
I think it is also time to really be more discerning of be really led by the Holy Spirit in terms of releasing His resources. Oo. Kasi kung kita, ang tendency sa natural is, okay, Christian ka or Christian ang ginatagaan mo. Kasi may mga Christians nga hindi ba mature and they feel nga, ining, in the past, I gave you to contribute something sa imo nga ministry. Dapat imo nga time, ikaw naman mabalo sa ako. Namura lang attitude pag and there was one time that was given, that was communicated to me. It's not from this end, dugay na, no? And I was like, taken aback. So, hindi mo na para halin sa imo. Okay? If you cast your bread on the waters, ang Lord na iya kabaluya, you give unto the Lord, ang Lord ay makabalo magbalik. In what manner? At His own time. Okay, when you give, it's actually a part of His teaching the recipient of all the other people involved about how the resources and how his life should function, no? Kung hindi pa time na receive ang recipients ng whatever rewards he has, it has to come from the Lord, no? Pero ang guaya do ginapilit kabala na dapat maghatag ka na. I mean, there's a form of trying to control, let God be God and not you dictate nga you think this is what God says, no? Kasi ang points na sometimes it borders on, kung kisa amon I think ang kuan ang tendency sa mga bagong Christians, entitled ako sa amundi because this is from God, I'm His child. Pero it's not really when you're being given something, it's not, and also when you're in this framework nga, you're a recipient of the blessing, entitled to that. It means it's because God gives you something because you are responsible. You have to learn to exercise your responsibility. Part mo na ang responsibility as to how to really build up the kingdom. Not because, okay, gitagaan kasi nga blessing, o entitled ka, o blessed ka, and you expect, ang abulay na is, like, you expect other people to contribute, like, I'm entitled, dapat, amuna, it's really a form of, I think, they misunderstand the purpose of God in blessing somebody. Man na ang ginakuan ko. That's why I really pray about, how these things are being released. Kapit kay what's ang resources natin, kaya what's ang kwarta. And when you give, you really have to give ining sacrificial na giving. So amo lang na, just something to really pray about. Thank you, Tita Susan. So Tita Susan is telling us about being wise, no, sa aton nga paghatag, hindi basta-basta nga nag-give kita, but we choose kung sino ang ginahatagan naton and we pray to God for that. Okay, thank you, Ged. Na last na lang guro or duwa na lang. Anyone kay Jo or Lala, anyone can answer? Kung sino sa inyo. So, your question was like how to apply or how do we apply, di ba? Ang ownership ni God sa imong life, yes. Ang truth nga na. With the grace of God, ever since nga nag-Christian ako, I committed ang tithes and the offering decision. When I was in college, kung pila man na ang akon nga mabaton sa akon nga allowance, I would give that to the Lord. And then as tagid nga nagka-work on, because I believe God's word. Kumbaga, I just trusted the word of God. There are a lot of encouragement sa tao, but most especially, I trusted the Lord. And nakita ninyo, nakakabalo na sila, na how I started from wala to, even Jojo, I encouraged him, and by the grace of God, we entrusted the Lord our tithes up to now. And nakita naman, yes, there are problems.
na mga gakalatabo. But then we chose to prioritize the gift of God, yung kumbaga siya dapat mauna. And then we try to manage budgeting. Dara mo makita na it's not all about you. Dara mo makita nga ay amo na lang ikalipilin, because you will share also. Kay amon we share, we give it to our family members, parents, amo na. And we kumbaga I know na may ara maniban nga tao na they don't kumbaga they don't consider it, but to us we chose to. As we acknowledge amo na ang amon nga pagtan-aw sa kabuutan bala sang Ginoo nga wala niya man kami ginlack sang good things, tanan gin provide niya. So nakita gid namon ang kaayos sang Ginoo. So amo na siya. Thank you, Gid. So, in terms naman ni sa finances, ang kay Lala. Okay. Thank you, Gid, sa imong pag-share. And true enough, no, makita naton nga if we obey, nga may blessing, Gid, sa pag-obey naton kay God. So, duwa na lang si, I don't know if already si Tita Sally, na kay naka-turn off yung camera, and si Aldi, nakuha mo ang question kagina. Okay, ang question was, how do you apply God's ownership sa imong life personally? Personal application. Okay? Ikaw na lang siguro. Kaya wala akong kabalok. Si Tita Sally wala nag-open sang iyang cam. So, ikaw na lang guro ang last person. Dula-dula siya. Wala akong kabalo kung makabalik. Aldi? Para ka pa da? Nadula siya. Si Tita Sally. Okay, ma-answer guro si Tita Sally. Ang Trish, ownership, siguro kung bilang ang hindi gawa everything that we have right now, hindi ko mahambal nga akon, but because it belongs to God. Ang tanan nga bagay na konsubong, it's because siguro sa pagpalangga sang Ginoo sa akong kabuhi, bala amo nang naging grant niya mga bagay nga amo nang gina-enjoy na konsubong because He owns my life. So why ako dapat na kay ang tanan belong sa Ginoo. Okay na ta? Oo, okay na. Okay, so base wala nyo gawa na intindihan, pero na-grasp ko is ang bang Tita Sally, wala siya kuno dapat ipagmalaki because everything belongs to him. So muna ang para kay Tita Sally. So si Aldi hindi guro ka answer kay laway internet connection. So so far naka-answer naman ang tanan. So this ends unless may mga questions kita or may questions from anyone sa group. Okay, this ends our lesson for tonight. Kung wala na kita questions. No, nakipos na. Or may ara? No, wala naman siguro kaya naghipos na ang tanan. Wala naman Okay, so this ends our lesson for tonight. So I will see you again. I will see you again sa next Wednesday. So I have given you ang notes for lesson 2. So pwede nyo na siya ma-read in advance, no, para may basahon ka mo. And para kay very practical ang aton nga lesson. So from time to time we will have discussions like this. Kay I know now we are all learning. You are learning from me, I am learning from you. So we learn from each other. So this will not be a one-man nga ako lang pirmi ang katok, but from time to time I'll be asking you to share your thoughts para we will all learn from each other. So this ends our lesson for tonight, and we'll just end this in prayer. Sige, let us pray. Thank you, Lord.
Father God, we just thank you for the wonderful truths, O God, that you have reminded us, O God. I know na these truths, Father God, Lord, nabala na namon mostly sang ini, but it is a good time of refreshing ourselves, O God, sang imong mga pulong, sa mga truths nga ini, O God. And I pray, Father, nga whatever, Father God, we have learned tonight, whatever we have received tonight, Father God, Lord, hindi ni makuha sa amon nga mga tagipusoon. Kag Lord, may other people really see, Father God, Lord, that we are not the owner, that everything that we do, Father God, Lord, really glorify you, Father God, sa pag-manage naman sa amon ng mga resources, the way we live our lives, oh God. We thank you, Lord, for everything, Father God, that you have provided us, Father God, Lord. We know, Lord God, nga without you, we are nothing. Without you, malagid kami sa lang may mahimo, oh God. Salamat sa paghatag mo, kag pag-sustain mo sa amon, even sa pag-create mo sa amon, oh God. Lord, we thank you, Lord, for everything that we have. We thank you, Lord, for the circumstances we are in. Hindi man guro man nami para sa iban or may mga kulang or what. But Lord, we trust and we know, Father God, Lord, that you have created everything. You have placed us in the right places, oh God. Allow us to grow where you have planted us, oh God, so that, Lord, makita, kag ma-reflect namon ikaw sa mga people around us, oh God. Lord, we bring you back all the glory and honor, Father God, for what you have done tonight. And we thank you, Lord, for more learnings to come, oh God, as we go on sa amon nga lesson, oh God. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, mayang gabi gid sa tanan. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, gid. Thank you. Good night.